अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. So today is the first class of Quran learning. So let's start with the Arabic letter inshallah. Alif, Alif, Ba, Ba, Ta, Ta, Tha. Tha. There is no whistling sound in Tha. Like this is not Sa, right? Tha में कोई whistling sound नहीं होगा. You say with me. When tip of the tongue When tip of the tongue touch the lower part of lower part of upper front teeth, upper front teeth, then this letter is then this letter is pronounced. pronounced. Right. जब जबान की नोक फ्रंट टीथ के लोअर पार्ट को टच करती है तब ये लेटर प्रोनाउंस होता है. सो वी विल रीड मखरज इन दी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. व्हाट इज मखरज? मखरज किसे कहते हैं? यू से विथ मी. द प्लेस The place from where the letter exists. the letter exists. Articulation point Articulation point of the letter. of the letter. Yes, वो प्लेस जहाँ से कोई लेटर निकलता है उसे हम मखरज कहते हैं. So we will read मखरज in the next class inshallah. So continue now. Jeem, G, ha, ha, will be sharp. Ha, ha, kha, kha, dal, 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 ra, ra, za, za, sin, sin, sheen. shin, Like in this scene there is a whistling sound. Sin, sin, sheen, shin, swad, swat, dot, dot, ta, ta, va, za, ain, ain, ghain, ghain, fa, fa, qaf, qaf, kaf, kaf, lam, lam, mim, mim, noon, nun, vaw, waw, ha, ha, hamza, hamza, ya, ya, ya. ya. Now you read. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Swad, Dot, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Waw, Ha, Hamza, Ya, Ya. Now this is all for today inshallah. We will read next lesson in next class inshallah. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh.